Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Shri Shailabhijanamburashranam Sri Krishna Tatatmajam Sri Shailanve Devanatha Sudhya Praptagamantatdvayam Padabje Narsimhatate Guroho Nyastatma Rakshabharam Vidvadvrinda Chakora Chandiramaham Ramanujaryam Shraye Shriranga Sudha Madhusamaswadayantam Shriranga Mahishi Padapankajatmajam Sulabhashrayam Sada Moda Siddhamadbhutam Bhajeham Gurum Tam Ranganatha Priyam Sukhasanastam Hridayabja Pithe Chinmudraya Lankata Pani Padmam Shubhopavitam Vimalordhva Pundram Namami Rangam Gurum Antarenge Namami Yoga Samrajni Vijayam Vijayapradam Srirangardhasanasīnām Karunām Mama Mataram Guru Rupa Paranjyotihi Jyoti Rupa Guru Paraha Ajnana Mandiram Hyetate Guru Vijnana Mandiram Mukhaṁ Karoti Vācālam Pangum Langhayate Girim Yatkrupa Tamaham Vande Paramananda Madhavam Yontah Pravishya Mama Vācamimāṁ Prasuptaṁ Sanjeevayatyakhila Shaktidhara Swadhamna Anyamscha Hastacharana Shravanatvagadine Pranān Namo Bhagavate Purushāya Tubhyam Jayatya Santrasa Dhvanta Vidvamsanodayah Prabhavan Sitaya Devya Paramavyoma Bhaskaraha Sakrideva Prapannaya Tavasmi Tachayachate Abhayam Sarvabhutebhyaha Dadamyetatpratam Mama Manojavam Marutatulya Vegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham Vatatmajam Vanarayutha Mukyam Shriramadhutam Shirasa Namami Vedavedye Pare Pumsi Jate Dasharathatmaje Vedah Pracheta Sadasite Sakshad Ramayanatmana. With salutations to our Guru and the Guru of all Gurus. We'll commence our session today. Today is an auspicious day, Thaipusam, and many of you may already be performing puja to Shanmukha, Lord Shanmukha. I was just wondering what is the connection between Lord Ramachandra and Muruga, Mal Marugon. He is the nephew, considered the nephew of Lord Mahavishnu. One of the things we normally notice is that when we beget children, the star in which they are born is very close to either the parents, grandparents, or uncles and aunts. This is something after this session. Don't start the exercise now. If you look at the nakshatram of your children, they will be very close to the other stars. So I was wondering, you look at Punarvasu and Pushyam, they are right one after the other. So that is a connection I could figure out. And it is something worth noting. Of course, as Acharya Vedanta Deshika says, Matulat Sakalah Kalaha. I think his son composed this slokam in praise of Vedanta Deshika, that he learnt everything from his uncle. And the Madri, we can only imagine what are all the tricks that Lord Shanmukha learned from his dear uncle, who is Lord Ramachandra. So I hope you enjoyed the break that was given to you for the last 2 weeks. If you all remember, I think we had just commenced the 5th Sargam, isn't it?
And just to recall, Hanuman, where is he now? He has won over the Rakshasi who was responsible for taking care of the main gate of Lankapuri. Of course, he entered from the west end. You know, there are a lot of malls and shopping complexes, Westfield, West End. எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி வெஸ்ட் எண்ட்ல இருந்து அவர் நுழைஞ்சார். And it was during Pradosham. And the very first slokam and the second slokam, I think we had looked at Om Narayana Bhavanichayaha. That is the name of this sargam. Tatas samadhyam gatamam shumantam jyotsna vitanam mahadudvamantam dadarsha dhiman divi bhanumantam goshthe vrisham mattamiva brahmantam. So there are many slokas here. Interestingly, today is a Paurnami. It's a description of Chandra, you know, quite coincidental. However, this description happened during Pradosham a couple of days ago. It doesn't matter. So the first slokam talks about the way that moon, is described, Jyotsna Vitanam, as the central part of the sky, and it is spreading a kind of a canopy, okay, of luminescence like the sun. Mahadudvamantam Dadarsha Dhiman Bhanumantam ne soldar. That's the description of how bright the moonshine was on that day. Then I think we looked at the second slokam also. Lokasya papani vinashayantam mahodadhim chapi samedhayantam bhutani sarvani virajayantam dadarsha shitamshu mathabhiyantam. Hanuman also saw the spreading of this light. And where is this light also falling on? It is falling on the ocean. Mahodadhi. And the Mahodadhila papangalna nashamarden. If you all remember, we had a brief discussion on how taking a snanam in Sagaram, it wipes out all our sins. Papani vinashayantam. Apperpatta Sagaratla Chandranudaya Shitamsham. The rays are very cool. The rays of the moon are very cool. That is what Lord Hanuman saw. Now we'll continue from the third sloka onwards. Okay. Tathaivato yeshu cha pushkarastha rarajasa charu nishakarastha hamso yatha rajata panjarastha simho yatha mandara kandarastha. After describing the luminescence of the moon, what is now described is different ways of treating the moon itself. In the slokathla enna soldar? Bhuvi ya lakshmihi. Lakshmihi அப்படிங்கிற பதம் யூஸ் ஆகுது. Lakshmihi bhuvi. Lakshmi in general also means beauty. ரொம்ப லட்சணமா இருக்கிறதுக்கு பேரு, யாருக்கு எல்லா லட்சணங்களும் கூடி இருக்கோ அவளுக்கு லக்ஷ்மி அப்படின்னு பேரு. Where all the different chinhas or attributes of divinity are associated, such a person is called Lakshmi. And the general meaning of Lakshmi is beauty. So the where all the sun moonlight is falling, அதெல்லாம் describe பண்றாங்க. முதல்ல என்ன சொல்றார்? Bhuvi. பூமியில the moonlight is falling. And where on earth is it falling? Abdinaka Mandarastha. It is found on the Mandara mountain. Okay. That is the first place he is describing. The second one, Bhati Tatha Pradoseshu Sagarastha. Pradosha Kalatale, it is also falling on Sagaram or ocean. Tathaiva Toyeshu Pushkarastha. In a very similar manner, Tathaiva Toyeshuna, in the waters, Enga Abdinaka lakes, other than Sagaram, there are perhaps lakes and ponds that are available there.
அதுல இருக்கக்கூடிய புஷ்கரஸ்தா, மீனிங் அதுல இருக்கக்கூடிய லோட்டஸ் குமுதங்கள், அது மேலேயும் சந்திரனுடைய பிரகாசம் விழுது. சா சாரு நிஷாகரஸ்தா. And this is a very beautiful scene to behold. And seen during just after the dusk is completed and night starts. So those are the three different places that are described here. One is Mandarastha, the Mandara mountain. The second is the ocean, and the third is different ponds there. It's beautiful. அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு situation, Hanuman is enjoying, also Valmiki also is enjoying. Hamso yata rajata panjarasthaha simho yata mandara kandarasthaha viro yata garvita kunjarasthaha chandropi babhraja tatambharastaha. More descriptions follow here. அதாவது இது எல்லாத்துக்கும் பாஹ்யமா ஒரு அர்த்தம் இருக்கும், ஆந்தரிகமாவும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். Right? So the moonlight shines on the bhutattvam and then the aptattvam. அது ரெண்டு மேலேயும் சந்திரனுடைய பிரகாஷ கிரணங்கள் விழுது. And in general, Chandra is associated with our manas tattvam. Yeah, we already seen in our previous sessions. If somebody's mind is not working properly, we call him a lunatic in English. Yeah. So it is associated with the waxing and waning of the moon. So அந்த தத்துவங்கிறது எல்லா க்ஷேத்திரத்திலையும் அதனுடைய பிரபாவத்தை காமிக்கும். But right now, in the shloka number 4, எங்கெல்லாம் சொல்றார்? ஹம்சோயதா ராஜத பஞ்சரஸ்தா. ரஜதம் அப்படின்னா சில்வர்னு அர்த்தம். சில்வரான உண்டான பஞ்சரம், மீனிங் a cage. அது உள்ள யார் இருக்கா? ஹம்சம். So the first description, you call it as upama or analogy or simile, is the moon resembles hamsam, which is encaged in a silver cage. The second upamanam is simho yata mandara kandarastha. Just like the lion also resides in its cave. And the cave எங்க இருக்குன்னா மந்தர பர்வதம். மந்தரத்துல இருக்கக்கூடிய கந்தரம். The caves in mountains Mandara. அது உள்ள இருக்கக்கூடிய சிம்ஹம். This is the second analogy. And the third analogy is Viro yatha garvita kunjarastha. Just like a Veera or a Veera Purusha, he would like to sport on top of an elephant, which is completely running amok. Garvita kunjarastha. Chandro api babhraja tatambharastaha. So Valmiki is looking at Chandra. Babhrajana bhrajamanaha, it is shining brightly in artham. Enga irukku? Ambarastaha, akashathla irukku. So basically, he is comparing Akasham as the place that is giving, some kind of a residence for moon. And moon is the hero here. What kind of residences? First is the cage of a Hamsa Pakshi. Second is the cave for a lion. And the third is Viro yatha garvita kunjarastha. Akashamgarde garvam pidichirukam. It has lot of ego that I have a vast expanse, nobody can compare themselves with me. அப்பேற்பட்ட ஈகோ உடைய ஆகாசத்துல பார் நீ இருக்கலாம், you may have such a large and wide expanse, but I am somebody who is going to give you that beauty அப்படின்னு சொல்லி அதுல இருக்கக்கூடிய வீரனாக சந்திரனை காமிக்கிறார். And I was wondering why Kavi is talking about Hamsam and Simham is perhaps here he is referring to the mind within our body. Yeah, body is like a cage within which the mind exists.
And the two things that he is mentioning here, Hamso Yatha Rajata Panjarasthaha. Imagine a shining white swan inside a silver cage. How does that scene look for you? I mean, it will, in some sense, we can't say the swan is suffering there. The swan actually perhaps will be happy that there is something equal in shine to me. And because of that cage, my own shine is also enhancing. அப்படின்னு ஒரு தனக்குன்னு ஒரு சந்தோஷமும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கலாம் அப்படின்னு தோன்றது. ரெண்டாவது, the lion inside a cave. All said and done, the lion is the king of jungle or forest. ஆனா எல்லாம் தன்னுடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு it also needs a place to rest, இல்லையா? So eventually it comes to its cave and resides there. It doesn't mean that the lion is again jailed inside the cave. So that's not perhaps the conception we should have. It is a fact that the mind within our body, it is like a lion in some sense. You know, it wanders around with so many thoughts and tries to take control of too many things. On the other hand, the same mind, you know, you must have heard about Manasa Raja Hamsaha. Adine nariya kavigal acharyas have, they all use that word. And Manasa Rovaraha. Adala irukkudiya amsangal. So when the mind gets into a sattvic state, we give it a connotation of a hamsam. And from a yoga perspective, hamsa is associated with pranayama also. Hamsa hamsetyam mantram jivo japati sarvada. Annala there probably is a internal connotation here. Okay, kavis do not use words without reason. Avadin thonithu namakku. And viro yatha garvita kunjarastha. The kunjaram அப்படிங்கிறது இந்திரியங்களை சொல்லலாம். The 10 indriyas, they will all be in a state of you know, nandam parishane, இல்லையா? கண்ணு காது மூக்கு etc. But the mind says, without my direction and control, you will not be able to work on your own. Perhaps that's the connotation that Kavi is giving. Babhraja tatha ambarasthaha. நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்திலையும் இந்த மனசுங்கிறது சஞ்சாரிக்கும். Perhaps that is how we should correlate it. Sthitah kakudmaniva tikshna shringaha Mahachala Shvetaivocha Shringaha Hastiva Jambu Nada Baddha Shringaha Raja Chandra Paripurna Shringaha. So this talks about, so if you were to look at the moon, you can always see a lot of peaks and troughs on the moon, isn't it? So Kavi is giving a description of the lofty peaks that you can actually see on the moon. Tikshna Shringaha is lofty peaks. Sthitaha Kakudmaniva Ucha Shringaha. So the Upamanam is giving is Kakudman. Kakudman is bull. Bull irukkudiya horns irukku illaya, adha compare pandrar. The spots you can see on the moon. The other Upamanam is Mahachalaha Jambunada Baddha Shringaha. Mahachalaha is a great mountain which is Himalayas. Adha madriyum irukku. Okay, Shvetaha, it's white in color. And then Jambunada Baddha Shringaha Hastiva. So just like you know, you have ambari on elephants, yeah, which is gold plated things that you have in an elephant. Hastina, elephant. Paripurna Shringaha. So the moon is appearing as if you know, it has beautiful peaks. The three types of Upamanam. One is the ox, adukku irukkudiya horns. Then Himalayam irukkudiya white mountain peaks. And the third is, it also has that golden hue. You know, that's why Jambunada Baddha Shringaha. Idella and the Chandran la irukune. This is external varnam for Chandran. Vinashta Shitambu Tushara Pankaha Mahagraha Graha Vinashta Pankaha Prakasha Lakshmasraya Nirmalankaha
Daraja Chandro Bhagavan Shashankaha. So continuing the praise of Lord Shashanka or Chandra, Vinashta Shitambut Tushara Pankaha. So, and here is a description of Shitambu abhinaka dews kartam. Okay. During winter seasons, you will especially see the formation of dews. And those dews will be Mahagraha Graha Vinashta Pankaha. Mahagrahamna Suryanik Pere. Out of all the 9 planets, Sun is also considered as a planet, isn't it? In astrology. And Mahagraha Graha Vinashta Pankaha. Just like the sun destroys the frost that forms the dew, okay, Vinashta Pankaha, Prakasha Lakshmiasraya Nirmalankaha. So Prakasham Marka Chandran, Lakshmiasraya Nirmalankaha. Lakshmi ingartha again beautiful form of the moon. And Shashanka is essentially the moon itself. It essentially talks about the way the moon is shining with radiance and brilliance. And especially you can look at the radiance enhanced by the fact that when it falls on dew, it reflects. So adala anga theriyirudendrathu kaviyuடைய அபிப்பிராயம் இங்க ஹஸ்தீவ வினஷ்ட சீதாம்புது ஷார பங்கஹ. Next sloka number 7. Shilatalam prapya yatha mrkendraha maharanam prapya yatha gajendraha rajyam samasadya yatha narendraha tatha prakasho viraraja chandraha. Continuing the explanation of how beautiful the moon is shining. Enala solraringa tatha prakashaha chandraha Mrigendraha Shilatalam Prapya. So just like when the lord of animals, Mrigendraha is lion, when it reaches back its cave, how relieved and how majestic it will be. That is the first analogy. இன்னைக்கு பௌர்ணமி, சாரி இன்டரப்ட், இன்னைக்கு பௌர்ணமி தைப்பூசத்துல மூணை பத்தியே நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. அதான் சொன்னேன். It's a lovely coincidence. Maybe it sorry, is. I repeat பண்ண முன்னாடி வந்திருக்கல. So sorry, apologies. No worries. That's I mean, certain things happen by the Lord's will. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். And of course, moon has both these dimensions. One is it is very attractive, very pleasant, calm, cool, etc. At the same time, when we apply it to the Manas Tattvam, it can travel in all the lokams. That is a power that the moon has actually. Annala and the animals, the majestic animals oda compare பண்றாங்க. நம்ம உத்தரேத ஆத்மனா ஆத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்துஹு ஆத்மைவ ரிபுராத்மனஹ அப்படின்னு பகவத்கீதைல மெயின் ஸ்லோகம் இல்லையா? நம்மளுடைய ஆத்மாவை ஆத்மானாலதான் மேலே கொண்டு போனோம். ஆத்மானா அங்க மனசங்க. So Manas has the extraordinary ability to take us up or take us down. அதுதான் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். Thank you, Mami. The moon shone bright like a lion mounted on a rock அப்படிங்கிறார். அடுத்தது மகாரணம் பிராப்ய கஜேந்திரஹ. So just like when an elephant, where is it most comfortable? அப்படின்னு பார்த்தா, if you have, of course, you can see them only in tropical places. When you are driving down Malanadu or Kerala, you may come across wild elephants. We remember, we also saw a wild elephant. Usually it gets camouflaged and you can only see its face, a little bit of face. The elephant gets agitated when it gets close to the human settlements. But it will get into a state of happiness when it enters deep forest. Okay, so that is the analogy that Kavi is giving here. The moon also in a similar manner, it is shining very bright in the sky and it is so happy. அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாரு. மகாரணம்
Gajendraha yatha prapya. Okay. And the third one is Narendraha Rajyam Samasadya. Just like when the king becomes very, very happy after attaining his kingdom. In a similar manner, Viraraja, the moon shone very, very brightly. அப்படின்னு சொல்றார். என்ன மாதிரி உபமானம்லாம் கொடுக்கிறார் பாருங்க. So essentially, on the one hand, you are describing the beauty of the moon. We can also similarly apply it to our own manastattvam. The moment attaining a Raja attains a kingdom, அப்படின்னா you have attained some goal in your life. So you'll be very happy, isn't it? Or you sit on a simhasanam like a lion, or you are free to wander in your own forest like a Gajendra, right? So இதெல்லாம் மனஸ்தத்துவத்தை குறிக்கிறது. பகவான் சசாங்கஹ பகவான்னே சொல்றாருங்க இல்லையா? பிரகாஷ சந்திரோதய நஷ்டதோஷஹ பிரவருத்த ரக்ஷ பிஷிதாஷ தோஷஹ ராமாபிராமேரித சித்த தோஷஹ ஸ்வர்க பிரகாஷோ பகவான் பிரதோஷஹ. இதுவரைக்கும் all the beauty aspects of the moon have been described. From now on, Hanuman is turning his gaze away from the sky onto the land. அங்க என்னெல்லாம் நடக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம் இப்போ. Right? பிரகாஷ சந்திரோதய நஷ்டதோஷா. சந்திரோதயம் உண்டானதுனால அந்த தோஷம்ங்கிறது போயிடுறது. என்ன தோஷம்? இருட்டு அப்படிங்கிறது போயிடுறது. இருட்டு போய் பிரகாசம் வருது. That is the meaning of the darkness is dispelled with the rise of the radiant moon. Prakasha Chandrodaya Nashta Doshaha Pravurta Raksha Pishitasha Doshaha. And the Rakshahana Rakshasargalukku peru. Okay. Avaluடைய பிரவிற்த்தி அப்படின்னா the way they work, the way they live, the way they conduct themselves, அதிலேண்டு உண்டாகக்கூடிய தோஷங்கள் அதெல்லாமும் சந்திரோதய சமயத்துல போயிடும் அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்தது ராமாபிராமேரித சித்த தோஷா. That is, there is a kind of dosham that happens in our chittam, our manas, especially during dusk time. Okay, அதுக்கு தான் பிரதோஷம்னு பேரு. பிரதோஷம்ங்கிறது of course அந்த திரையோதசி அந்த சமயத்துல சொல்லுவோம். But pradosham happens every day during the evening, dusk time. அதையும் வச்சுக்கலாம். என்ன சொல்றாருங்க? The natural instinct for Rama Abhiramana to enjoy, to have sensual pleasures அப்படின்னு அர்த்தம். அது நம்ம சித்தத்துல ஒரு தோஷத்தை உண்டாக்குறது. அதுவும் பகவான் பிரதோஷா, when the dusk is just over and then the moon starts shining, Swarga Prakasha. அதுலேருந்து நம்மளுக்கு அந்த தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாருங்க. மீனிங் slowly the Kavi is transiting to us towards the Rakshasas now. Okay, he's going to describe what all they will be doing now. Although the mind has one aspect of getting into the other lokas, it also can take us further up and take to a divine state where all the doshas will no more exist. அப்படிங்கிறதையும் இங்க சந்திரனுக்கு அந்த பவர் இருக்கு. தந்திரி ஸ்வனாஹ கர்ணசுகா பிரவருத்தாஹ ஸ்வபந்தி நார்ய பதிபிஸ் சுவருத்தாஹ நக்தம் சராச்சாபி ததா பிரவருத்தாஹ விஹர்த்துமத்யத்புத ரௌத்ரவருத்தாஹ. So immediately Kavi jumps into the Naryaha or Stris, the Rakshasa Stris, the ladies, the women among Rakshasas. அவெல்லாம் என்ன பண்றா அப்படிங்கிறது இப்ப சொல்ல போறார். கர்ணசுகாஹா தந்திரி ஸ்வனாஹா பிரவருத்தாஹா. So they started to play on different musical instruments which are very pleasing to the ears. கர்ணசுகாஹா தந்திரி ஸ்வனா. தந்திரம்னா யந்திரம், தந்திரம் நம்ம சொல்லிக்கலாம். Instruments which have strings, stringed instruments. அதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கா. அப்புறமா சுவருத்தாக நாரியா பதிபிஹி ஸ்வபந்தி. அங்க ராட்சசர்களையும் நல்லவா இருக்கா, கெட்டவானும் இருக்கா. துர்விருத்தி சுவிருத்தி. விருத்தம் அப்படின்னாக்கா என்னது? விருத்தி வர்த்தன ஜீவனே. That
which takes us forward in our life, or which is considered as our nature, is called vritti. So there is suvritti, there is durvritti. So there are women who are suvrittayaha. They are chaste. What are they doing? Patibhihi swapanti. They are sleeping with their husbands. Likewise, atyadbhuta raudra vrittaha. There are also rakshasas who actually do lots of amazing things. Adbhutama irukku. Ana raudra vrittayaha. They are exhibiting a state of anger. Naktam charas chapi. Naktam charahanaka, those who are very active during the night walkers. Vihartum pravrittaha. So there are many rakshasas who have started to roam around freely during that time. So there are two types of people who are described. One is the suvrittayaha nariyaha of the rakshasas. They are peacefully sleeping with their husbands. And the next one is there are rakshasas who are capable of performing amazing treats in anger in the world of Raudram. Yeah. They are also starting to freely roam around. That is the scene that Hanuman is seeing there. Matta pramattani samakulani ratashva bhadrasana sankulani virasriya chapi samakulani dadarsha dhiman sakapikulani. It's a description of the kulam, or the houses, the string of houses and bhavanams that Hanuman is now seeing there. Earlier we saw a zoomed out version. Now it's a zooming into those households. Anga ennalam paakrar? Matta pramattani samakulani. Ore mattam, meaning the whole atmosphere is kind of intoxicated. Apperpatta oru atmosphere, samakulani. And rathashva bhadrasana sankulani. So every house, இப்போ எல்லா ராத்து வாசலையும் ஒரு கார் இருக்கும் இல்லையா, 1 2 3 இருக்கும். அந்த மாதிரி அங்க there were horse carriages and perhaps chariots. அதெல்லாம் இருக்குங்க. ரதாஸ்வ பத்ராசன சங்குலானி. நல்ல குஷன் போட்ட சீட்லாம் இருக்கு. பத்ராசனம். நல்ல அதில் உட்காண்டா சில சேர் ஸ்டூல்லாம் இருக்கும். அதில் உட்காண்டா முதல்ல நம்ம விழுந்துருவோம் கீழே. அது பத்ராசனம் பேர் கிடையாது. பத்ரமா நம்மளை எது வச்சுக்கிறதோ அதுக்கு பேர் பத்ராசனம். That which provides us an erect spine and will ensure that we have a firm seat. And of course, it's an asana in yogasana. You can contact Anusha for further details. And the Bhadrasanam garde, it is something which will help give our body certain shape and structure. But it is present inside the chariots. Abhingarada Hanuman pakrar. Rathashva Bhadrasana Sankulani. Virasriya chapi samakulani. Anga Virasriya abhinaka there are heroic things, heroic men, heroic horses, ellame irukanga. Samakulani. Dadarsha Hanuman. That is what he happened to witness there. This is sloka number 10. Basically, you can think of it as an evening time when you enter the high street in Soho. You will perhaps get a picturization of that. London. Parasparam chadhikamakshipanti bhujamscha peenan adhivikshipanti matta pralapan adhivikshipanti mattani chanyonyam adhikshipanti. Now comes the description of what exactly happens in Soho. The Rakshasas, what are they up to? அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. பரஸ்பரம் cha adhikam akshipanti bhujamscha peenan adhivikshipanti. The Rakshasas are having a so-called ball of a time அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அங்க இருக்கு. பரஸ்பரம் ஒத்தருக்கு ஒத்தர் என்ன பண்றா? அதிகம் ஆக்ஷிபந்தி. they are ridiculing each other. போடா முட்டாளே அப்படின்னு சொன்னா அவன் திருப்பி ஏதோ ஒன்று சொல்லுவான். அது அந்த மாதிரி there is kind of vartalapam that happens between the Rakshasas. Second, peenanu bhujanu adhikam kshipanti. They are throwing around their very stout. Peenam naka stout nu artham. Stout இருக்கக்கூடிய புஜங்களை இன்னொருத்தர் மேல போடுறாவா பேசிக்கலி. அதுக்கு மத்த பிரலாப்பானு.
They are intoxicated and they are blabbering whatever comes to their mind. That is the meaning of Pralapam. Jagadala Pradapam. Pralapam. Sorry. Matta Pralapam. It's an intoxicated and way of blabbering something. Kshipanti. They indulge in some kind of vulgar conversation. Okay. That is what is happening there. Mattani Anyonyam Adhikshipanti. They are also quarreling with each other. So you can think of a proper bar and restaurant where there is a football match going on and there is passionate debates, discussions, and perhaps Vartalapam and Kesha Keshi, Danda Dandi, ella aayindirukanga. So that's the scene that Hanuman is describing there. அதாவது இன்னும் 2-3 ஸ்லோகம் பார்ப்போம். Then I will tell something here. Rakshamsi vakshamsi cha vikshipanti gatrani kantasu cha vikshipanti rupani chitrani cha vikshipanti dridhani chapani cha vikshipanti. Vikshipanti அப்படின்னாக்கா it means they are falling, they are expanding, etc. Placing எல்லாத்துக்குமே விக்ஷிப் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு. Vakshamsi vikshipanti, they are expanding their chests அப்படின்னு அர்த்தம். Okay. Kantasu gatrani vikshipanti, so they have their own women who are perhaps their wives, perhaps not their wives. சொல்ல முடியாது. எல்லாருமேலையும் கை காலையும் போட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். Chitrani rupani vikshipanti, they are assuming different types of forms. அது வேற. அப்புறமா dridhani chapani vikshipanti. Chapamna bows nartham. So they are also sporting different types of bows. Imagine a festival happening in Venice, you wear different types of masks and go, yeah. And there's a lot of mirth and enjoyment there happening. And that is the scene during Pradosham and dusk time. Dadarshakantascha samalapanti तथा परास्तत्र पुनः स्वपत्न्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः. வேற என்னெல்லாம் பார்க்கறாருங்க. காந்தாக காந்தான women, samalabhanti, they are all collected there. All the, not only Rakshasas but all their women have also collected there. Tatha tatra aparaha puna, there are others also there. What are they doing? Swapanti, they are sleeping அப்படின்னு அர்த்தம். Tatha surupavaktraha, there are women who have நல்ல ரூபம். Surupam vaktramna face. They are also beautiful women there. What are they doing? Hasantyaha, they are laughing. Paracha kruddhaha, there are other ladies who are very angry for known or unknown reasons. We don't know why. Yeah. Vinishwasantyaha, they are all sighing அப்படின்னு அர்த்தம். டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரீத்திங் ஆகும் இல்லையா, அதெல்லாம் அங்க பாக்குறார் ஹனுமான். மகாகஜைச்சாபி ததா நதத்பிஹி சுபூஜிதைச்சாபி ததா சுசத்பிஹி ரராஜ வீரைச்ச வினிஸ்வசத்பிஹி ஹ்ரதோ புஜங்கைரிவ நிஸ்வசத்பிஹி. வேற என்னெல்லாம் பாக்குறாருங்க. ததா நதத்பிஹி, நாதம் எதுலேருந்து வரும்னா ட்ரம்பெட்ஸ்ல இருந்து வரும். நதத்பிஹி Mahagajaischaapi, there are big elephants there that he is seeing. Supujitaihi susadbhihi, there are also heroes. கடைசியில வரும் வீரைஷ்சான்னு வரும். எப்பேற்பட்ட ஹீரோஸ் அப்படின்னா they are worshipped or respected by everybody. Susadbhihi chapi raraja, they are also standing along with people who are good natured. நல்ல சத்து இருக்கிறவளுக்கு சுசத்துன்னு அர்த்தம். அதுக்கு கூட சேர்ந்து நிற்கக்கூடிய வீரர்கள். வினிஸ்வசத்பி, those who are breathing heavily due to various reasons. இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, நிஸ்வசத்பிஹி புஜங்கைஹி ஹ்ரதஹா இவ. Just like in a lake, you will see hissing snakes. So that's the analogy that Kavi is giving here. In other words, there's a lot of attahasam or noise that is generated by various Rakshasas.
And it's a description along with their chariots, horses, and elephants. Buddhi pradhanan ruchirabhidanan samshaddadanan jagatah pradhanan nana vidhanan ruchirabhidanan dadarshatasyam puriyatu dhanan. And there are not only people who are like Rakshasas and therefore negative attributes, but Hanuman and the Yatudhanana Rakshasargalukku per Yatudhananam Puri அங்க இருக்கக்கூடிய லங்காபுரியில வேற என்னெல்லாம் பார்த்தார்? புத்தி பிரதானா, there are people who are extreme intellectuals and the leaders among intellectuals, அவளை பார்க்கிறார். ருச்சிராபிதானான், there are people who are showing good expressions also apart from other expressions. ருச்சிரம்னா beautiful னு அர்த்தம். Samshraddhadanan, there are people who have extreme faith or shraddhai and therefore adopt certain cultural practices. Okay, அப்பேற்பட்ட ஸ்ரத்தாளுக்களையும் பார்க்கிறார். Okay, அடுத்தது நானாவிதானான் ருச்சிராபிதானான், there are different types of people also who are adopting good practices. இது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார் லங்கையில, which means லங்கைனாக்கா ஒரு ராட்சசர்கள் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு இல்லை. There are also good natured people within Lanka. Nananda dashtva chasatan surupan nana gunan atma gunanurupan vidyotamanan satadanurupan dadarshakanchicha punarvirupan. அதாவது சத்புருஷாளுக்கு எது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு நல்ல ஒரு வஸ்துவையோ நல்ல ஒரு மனுஷாலையோ பார்த்தாக்கா அவளுக்கும் அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும். So Hanuman is seeing both types of people here. முதல்ல இந்த வேடிக்கையா பண்ணக்கூடிய அவள்லாம் பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன மனசுல என்ன வந்திருக்கும், அவர் சிரிச்சிருப்பாரு, அசிடா இருக்கு பாரு, பிரதோஷ காலத்துல போய் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பாரு. பிரதோஷ காலத்துல என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லாம்? We all know, isn't it? What is the best form of thing to do in Pradosham? Is to do puja to Lord Shiva. Yeah, it says that all the lords, including Mahavishnu and others, they all go to Kailasham at that time. That's what our Puranas say. Now, all of this has a lot of meaning. அந்த டயத்துல சிவனை பூஜை பண்றதுங்கிறது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம். அண்ட் பூஜைனாக்கா பாஹ்யமா இருக்கலாம், இல்லை மானசிகமாகவும் இருக்கலாம். And the best form of activity you can do during Pradosha Kalam is to stay quiet. But அதுக்கு மாறா இவெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்துட்டு சிவஸ்வரூபி ருத்ரா அவதாரமா இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயருக்கு சிரிப்பு வந்திருக்கும். ஆனா அங்கேயே there are also Satpurushas who are adopting certain cultural things. Some Shraddhadana, Shraddha நல்லா இருந்துனாக்கா நித்தியம் நம்ம வரும் நெத்திக்கையோட இருக்க மாட்டோம். ஏதான ஒரு நம்மளுடைய தர்மத்தை நம்ம நெத்தியில் நம்ம காட்டிக்கணும் இல்லையா? அது தர்மம், உள் தர்மம் இருக்கு, வெளி தர்மமும் இருக்கு, ரெண்டும் வேணும். அந்த அப்பேற்பட்ட ஸ்ரத்தாளுக்களையும் பார்த்திருக்கார். நல்ல அங்க நிறைய சைவாலாம் இருந்திருக்கா இல்லையா? ராவணா himself is a Shaiva. Therefore he sees samshraddhadana. அவெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன அவருக்கு நனந்த, he became so happy, ஆனந்தமா அடைஞ்சார் அவர். சஹா சுரூபான் நானா குணான், நல்ல ரூபம் இருக்கக்கூடிய நல்ல வர்ச்சூசம் இருக்கக்கூடிய ஆத்ம குணானு ரூபான், அதாவது வாட் வி திங்க் வி பிகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம மனசுல என்ன இருக்கோ அதுதான் சித்தரிக்கப்படும். ஆத்ம குணானு ரூபான். இப்போ நல்ல கடை படப்பட அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம மூஞ்சியும் அது மாதிரி ஆயிடும், அப்பளம் மாதிரியோ பஜ்ஜி மாதிரியோ ஆயிடும். ஆனா இதே சாந்த ஸ்வரூபமா சத்துவகுணம் நிறைய இருந்தனா அது முகத்திலையும் அது காணும். அதுதான் ஆத்ம குண அனுரூபம். ரூபம்ங்கிறதுக்கு மூல காரணம் என்ன? வாட் இஸ் தி, நம்ம ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போட்டுட்டா ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஆயிட முடியுமோ? அந்த ஆத்ம குணம்ங்கிறது உள்ள இருந்துதானா ரூபமும் நன்னா இருக்கும். திஸ் தர்ம சூக்ஷ்மம் இங்க. ஆத்ம குணானு அனுரூபான். அப்பேற்பட்ட மக்களை பார்த்துட்டு என்ன பண்ண, வித்யோதமானான், தேர் ஆல்சோ ரேடியேட்டிங், நல்ல தேஜஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம்.
Tan Drishtva Nananda. Hanuman became very, very happy. Saha Virupan Anurupan Kanchitu Punaha Dadarsha. இப்படி நல்லவாளை பார்த்துட்டு தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே இல்லை இல்லையா, அது லங்கை. அதனால கெட்டதும் இருக்கு நல்லதும் இருக்கு. நல்லதை பார்த்து இப்படி திரும்பி பார்க்கிறார். இங்க விருப்பம் அந்த அப்பேற்பட்ட மக்களும் இருக்கா, அதையும் பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஸ்லோகம். புனர் நிரூபான். இது வரைக்கும் வச்சுப்போமா? ஸோ பேசிக்லி இட்ஸ் a beautiful description of Chandra Bhagavan and the impact he can have on the way we conduct our lives and what is important to be performed during Pradosham, what should not be performed. அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்க இருக்கு. இதெல்லாம் தான் தர்ம சூக்ஷ்மம். அது படிக்கச்சே அது பிரதோஷ காலத்துல இப்படி இருக்கே அப்படின்னு தோணி நம்மளுக்கே சிரிப்பு வரணும். Perhaps that's what the Kavi intended us to think through. So with that we'll conclude our session here today. Guru Charana Nirbhara Bhakta Guru Charana Nirbhara Bhakta Samsara Chirabhava Mukta Guru Charana Puja Krishna Krishna Sendriya Manasa Niyamadevam Rakshasi Nija Hridaya Samdevam Bhaja Govindam Bhaja Govindam Govindam Mudhamate Ayena vacha manasa indriyerva buddhya atmana va prakrite svabhavat karomi yat sakalam parasmai Shriman Narayana yeti samarpayami. Sarvam Shri Ramachandra arpanamastu. Have a great day and a week ahead. Thank you. Thank you. Namaskaram.